So today we are going to have a look at this lesson called sports. இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போறது ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டுகள் பற்றி. Now the vocabulary you have already got because I did a sports lesson and it was focused on vocabulary only. ஸ்போர்ட்ஸ் தொடர்பான வேர்ட்ஸ் அதாவது சொற்கள் நாங்க ஆல்ரெடி vocab லெசன்ல படிச்சிருக்கிறோம். அதனால இங்க நாங்க பார்க்க போற நிறைய வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். So practice question 1. Read the text about Serena Williams. Who is Serena Williams? She is a tennis player. சர்வதேச ரீதியா புகழ்பெற்ற டென்னிஸ் வீராங்கனை ஒருவர் பற்றி தான் நாங்க இங்க வாசிக்க போறோம். And answer the following questions. முதலாவதாக நாங்க அவங்கள பற்றி கொடுத்துள்ள இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை வாசிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க இதுல இருக்கிற क्वेश्चंस நாங்க செய்வோம். My name is Serena Williams. I'm an American tennis player. எனது பெயர் செரீனா வில்லியம்ஸ். நான் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த டென்னிஸ் பிளேயர். I'm 40 years old. எனக்கு 40 வயதாகின்றது. I love playing tennis. It's my favorite sport. டென்னிஸ் விளையாடுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது என்னுடைய ரொம்ப பிடித்த ஃபேவரட் ஸ்போர்ட். To be a professional tennis player, you need to practice a lot and do exercise. ப்ரொஃபஷனல் டென்னிஸ் பிளேயர் ஆகிறதுக்கு நீங்க நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணணும், நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். When I play tennis, I wear a skirt, shorts and trainers. நான் டென்னிஸ் விளையாடும் போது ஸ்கர்ட் அதுக்குள்ள ஒரு ஷார்ட்ஸ் அணிவன். அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த கால்ல போட்டிருக்கிறது தான் நாங்க சொல்றது ட்ரெயினர்ஸ். I need of course a racket and a tennis ball. எனக்கு ஒரு ராக்கெட் வேணும் and டென்னிஸ் பால் வேணும். I don't wear a suit or a helmet. அதை தவிர நான் சூட் or ஹெல்மெட் எதுவும் அணிய மாட்டேன். I don't need a harness either. எனக்கு ஹார்னஸும் தேவையில்ல. ஹார்னஸ்ன்னு சொன்னா உடம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சிருக்கிறதுக்கு நாங்க இடுப்புலயோ முதுகுல போடுற ஒரு விஷயம், அது எனக்கு தேவையில்ல. So you don't need so many things to play tennis. ஸோ டென்னிஸ் விளையாடுறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தேவை இல்லை. How old is she? எத்தனை வயது? 40 years old, right? So I would write 40 years old. What sport does she play? என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறவங்க அவங்க விளையாடுவது டென்னிஸ். Tennis. What do you need to be a professional tennis player, right? ப்ரொஃபஷனல் டென்னிஸ் பிளேயராக வருவதற்கு அதாவது தொழில்சார் டென்னிஸ் பிளேயராக வருவதற்கு என்ன தேவை? பிராக்டிஸ். Practice a lot and do exercise, right? You can say practice a lot. What clothes does she have to wear? So she has to wear clothes, skirt, shorts and trainers. டென்னிஸ் விளையாடுறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன உடைகள் தேவை? ஸ்கர்ட், ஷார்ட்ஸ் மற்றும் ட்ரெயினர்ஸ், இவைதான் அவங்களுக்கு தேவையான உடை. Skirt, shorts and trainers. You obviously also need a top, right? What equipment does she need? அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன? A racket and a tennis ball. Okay, so she needs a racket and a tennis ball. Okay, right. Next one. Read the sentences below. Which sentences are true? Correct the sentences that are not true. State whether the information is provided. ஆல்ரைட், இதில் நாங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சென்டென்சஸ் ரீட் பண்ணி இந்த சென்டென்சஸ் ட்ரூவா ஃபால்ஸா, அதாவது அந்த பேசேஜில் இந்த சென்டென்ஸ் சம்பந்தமான ஒரு விடயம் இருக்கா இல்லையா, இல்லாட்டி அப்படி ஒரு விஷயமே இல்லையா என்பது தொடர்பில் நாங்கள் எழுத போகிறோம். So that is what we have to do, right? இதில் நான் உங்களுக்கு doesn't say என்ற விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன்.
அதாவது பேசேஜ்ல இருந்தா ட்ரூ இல்லாட்டி ஃபால்ஸ், அது சம்பந்தமான விஷயம் எதுவுமே இல்ல பேசேஜ்ல, அது தொடர்பான எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இல்ல எனும் போது doesn't say என்ற ஒரு விஷயம் வரும். இதை நான் உங்களுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டியில இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன். Christine Almer went on her first ski trip when she was a kid. Ever since then, she has been hooked on adventure and risk. கிறிஸ்டின் ஆல்மா என்பவங்க அவங்களுடைய முதல் ஸ்கீ ட்ரிப் போனது அவங்க ஒரு சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது. அன்னையிலிருந்து அட்வென்ச்சர், ரிஸ்க் எடுக்கிற போன்ற விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்பவுமே பிடிக்குமா. Now in her 30s, she has skied down some of the world's tallest mountains in remote places from Tajikistan to New Zealand. இவங்க தற்போது அவங்களுடைய 30வது வயதுல இருக்கிறாங்க. உலகத்துல இருக்கிற பல உயரமான மலைகள்லையும் இவங்க ஸ்கீ பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதாவது ரிமோட் பிளேசஸ், தஜிகிஸ்தான்ல இருந்து நியூசிலாந்து வரைக்கும் இவங்க ஸ்கீ பண்ணி இருக்கிறாங்க. She has also gone mountaineering in Tibet and ridden a bike solo across India. இவங்க வந்து டிபெட் என்ற நாட்டுல மவுண்டன் கிளைம்பிங்கும் செய்திருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்தியா முழுவதும் பைக் ரைடு போயிருக்கிறாங்க, பைக்ல சென்றிருக்கிறாங்க. She goes rock climbing to relax. யூசுவலி ராக் கிளைம்பிங் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இவங்க செய்வாங்க. Kristen is skillful and fearless and some might say she's crazy. கிறிஸ்டின் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆற்றல் மிக்கவங்க, அவங்களுக்கு பயம் இல்ல, சில பேர் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பைத்தியம் மட்டும் கூட சொல்லுவாங்க. She is a part of a new kind of sport where risk is the most important thing. இவங்க வந்து நியூ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ன்ற விஷயம், அதாவது ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸில் ரொம்பவே ஈடுபாடு கொண்டவங்க. இதை நாங்கள் ஹார்ட் ஸ்டாப்பிங், அதாவது இதய துடிப்பை நிப்பாற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் என்று சொல்லுவோம். காரணம் இதெல்லாமே நிறைய ரிஸ்க் அடங்கியுள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். Heart stopping activities such as mountain biking, snowboarding and skydiving as known as extreme sports. மவுண்டன் பைக்கிங், ஸ்னோபோர்டிங் பற்றி நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். அண்ட் ஸ்கைடைவிங் என்று சொன்னால் வானத்தில் நாங்கள் உயரமான இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ஓஷனுக்கோ இல்லை தரைக்கோ திரும்ப வந்து விழுறத சொல்கிறது ஸ்கைடைவிங். இதெல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்போர்ட்ஸ், அதாவது பயங்கரமான இல்லை ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் என்ற கேட்டகரிக்குள்ளே வரும். And they are attracting more and more people. ஆனா இப்போ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேரை அட்ராக்ட் பண்ணுது. Rock climbing, for example, is now enjoyed by more than 500,000 Americans. எக்ஸாம்பிள், ராக் கிளைம்பிங் என்ற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அமெரிக்காவில் மோர் தென் 500,000, 500,000க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்கன்ஸ் இந்த ராக் கிளைம்பிங்ல இப்போ ஈடுபாடு கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க. Only 50,000 were doing it in 1989. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 1989, அதாவது 1989 50,000 அளவு மக்கள் தான் இதுல ஈடுபாடு கொண்டவர்களாக இருந்தாங்க. One of the most extreme of all of these sports is base jumping. First done in 1980, base jumping is jumping off tall buildings, towers, bridges using a parachute. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேஸ் ஜம்பிங், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்போர்ட்ஸ் என்று சொன்னால் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ், அதாவது இந்த அதிக ரிஸ்க் உள்ள ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே மிகவும் பயங்கரமான இல்லை அதிக ரிஸ்க் இருக்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்னு சொல்லலாம் பேஸ் ஜம்பிங். இது முதலாவதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது 1980. பேஸ் ஜம்பிங் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ், டவர்ஸ் இல்லை பிரிட்ஜஸ்ல இருந்து வந்து ஒரு பேராஷூட் யூஸ் பண்ணி கீழே தரை வரைக்கும் பறந்து வாரது தான் பேஸ் ஜம்பிங். It's dangerous, but of course that's why base jumpers love it. இது மிகவும் டேஞ்சரஸ், ஆனாலும் அதில் இருக்கிற டேஞ்சர் இல்லை பயம், ஃபியர் தான் பேஸ் ஜம்பர்ஸுக்கு அதிகமாக பிடித்த விஷயம். அதனால தான் நிறைய பேர் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக செய்கிறாங்க. Like other extreme sports, it's the risk of disaster that makes base jumping so exciting. மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரியே இதுலேயும் ரிஸ்க் ஆஃப் டிசாஸ்டர், அதாவது அபாயம் நடக்கக்கூடிய ரிஸ்க் வந்து அதிகமாக இருக்குது. பட் இதுதான் அதை எக்ஸைட்டிங்காகவும் ஆக்குது. There aren't many injuries in base jumping. You either live or you die. அதாவது ஒரு பேஸ் ஜம்பர் சொல்றார்,
நிறைய இன்ஜரிஸ் வராது பேஸ் ஜம்பிங்ல. ஆனா யூ ஐதர் லிவ் ஆர் யூ டை. ஒன்றில் நீங்க வாழ்வீங்க இல்ல சாவீங்க. அதாவது இன்ஜரிஸ் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்காது. பட் this or that. Some experts predict that extreme sports will become the major sports of the 21st century. சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து சொல்றாங்க 21st செஞ்சுரியில இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்போர்ட்ஸ் தான், அதாவது அதிக ரிஸ்க் உள்ள இந்த பயங்கரமான ஸ்போர்ட்ஸ் என்ற கேட்டகரிக்குள்ள வர ஸ்போர்ட்ஸ் தான் மேஜர் ஸ்போர்ட்ஸாக, மிகவும் அதிகமான மக்களால் விரும்பப்படுற இல்ல முக்கியமான ஸ்போர்ட்ஸாக வரும் அப்படின்னு சில எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. I think it's true, right? They may become more popular than traditional favorites like soccer and baseball. ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸை விட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாக்கர், பேஸ்பால் போன்ற சம்பிரதாயபூர்வமான இதுவரைக்கும் அதிகமான மக்களால் செய்கிற ஸ்போர்ட்ஸை விட பிரபல்யமான ஸ்போர்ட்ஸாக இது மாறும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. At one recent extreme sports show in Chicago, most of the crowds were kids under 16. இப்போ கிட்டத்துல சிகாகோல நடந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இவெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வந்த மக்கள்ல அதிகமான பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், அதாவது பங்கு கொள்ள வந்திருந்தவங்க கிட்ஸ், சிறுவர்கள், 16 வயதுக்கு கீழ்பட்ட சிறுவர்கள். அவங்க தான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல, எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ரொம்ப ஆர்வமா பங்கு பெற்று வந்திருந்தாங்க. As they stood watching in their baggy pants and hooded sweatshirts, one excited 11-year-old spoke for the next generation of athletes. That is so cool, he explained. I got to do that. பேகி பேண்ட்ஸ் உடுத்தி கொண்டு, ஹுடி இருக்கிற ஸ்வெட் ஷர்ட்ஸ் உடுத்தி கொண்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா அவங்க இதுல பங்கு பெற வந்திருந்தாங்க. அதுல வந்திருந்த ஒரு எக்ஸைட்டட் 11-year-old, அதாவது 11 வயது நிரம்பிய ஒரு சிறு பிள்ளை சொல்றார், அடுத்த ஜெனரேஷனுக்காக, அதாவது அடுத்த ஜெனரேஷன் அத்லீட்ஸுக்காக அவங்கள முன்னிறுத்தி அந்த 11-year-old வந்து கதைக்கிறாங்க. இது எவ்வளவு கூல், எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டான ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த விஷயங்கள், இதை நான் கண்டிப்பாக செய்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வமாக பேசுறாங்க. Right. Christine loves exciting activities. கிறிஸ்டினுக்கு மிகவும் பிடித்தது எக்ஸைட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். I think she loves very adventurous risk-taking. I would say that is true. She does like it, okay? Christine learns to ski when she was 13. No. That's wrong, okay? Her first ski trip was when she was a child, okay? So I would say that is wrong. Why? She went on her first ski trip as a child. These days, fewer and fewer people are doing extreme sports. Wrong. It tells you that more and more people are doing it, okay? Attracting more and more people, okay? It says it is attracting more and more people. People can die when base jumping. Yes, either you live, either you die. That's true. Experts predict that baseball and soccer could be even more popular in the future. Wrong. What do they tell you? பாப்புலராக முடியுமா, பிரபல்யமாக முடியுமா பேஸ்பால் மற்றும் சாக்கர்? இல்ல. They may become popular than traditional favorites like soccer or baseball, right? So extreme sports will become more popular than traditional sports. Ai varadi, because extreme sports could be popular than baseball and soccer.
It's best not to wear when base jumping. It's best not to wear when base jumping. Well, that don't really talk about wearing. I would say it doesn't mention what to wear because you also have to have a parachute. I would say it doesn't say. Base jumpers can use mobile phones and radios to call for help. We don't know. It doesn't say. இந்த விஷயம் பற்றி குறிப்பிடப்படவில்லை. மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா, ரேடியோஸ் யூஸ் பண்ணலாமா, ஹெல்ப்க்கு கால் பண்ணுறதுக்கு, இந்த மாதிரியான எந்த விஷயமும் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஸோ doesn't say. Bob says that he did a lot of exciting things. அடுத்தது பாப் கூறுகின்றார் அப்படி என்ற ஒரு விஷயமே இல்லை. பாப் கூறுகின்ற எந்த விஷயமும் அதில் இல்லை. ஸோ doesn't say. Doesn't say. இந்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபால்ஸ் என்பதை விட இது சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயங்களும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்பது தான் சரியாக இருக்கும். So moving on, practice question 2. Children and their favorite sports, right? Read and mark whether the statements are true or false. ஆல்ரைட், ஸோ இதில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம். இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினை வாசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரீட் பண்ணி ஆன்சர்ஸை எடுக்கிறது, அதாவது ட்ரூவா ஃபால்ஸான்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். Sally's gym teacher is terrible. Ronnie, Joe, Isabel, Kathleen, Sally. Okay? I absolutely hate gymnastics. Our gymnastic teacher is really horrible. Aha. இது horrible. அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. Horrible. Is terrible. True. Hurry. Kathleen and her dad go fishing. நாங்கள் பாப்போம் Kathleen பற்றி. I don't like sports at school very much, but I like going fishing with my dad. Kathleenக்கு அது பிடிக்கும். Yes. So true. Ronnie is a professional basketball player. Ronnie ஒரு ப்ரொஃபஷனல், அதாவது தொழில்சார் பாஸ்கெட்பால் பிளேயர். Let's have a look at Ronnie. I'd like to be a professional basketball player. எனக்கு விருப்பம் ஃபியூச்சரில் ப்ரொஃபஷனல் தொழில்சார் பாஸ்கெட்பால் பிளேயராக ஆகிறது. ஸோ இதில் என்ன இருக்குது, இப்போ அவங்க ப்ரொஃபஷனல் பாஸ்கெட்பால் பிளேயர் என்பது. ஸோ அது சரியா இல்லை, அவங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் தான் ப்ரொஃபஷனல் பாஸ்கெட்பால் பிளேயராக விருப்பம். Right? Oh, I think we should just tick it off, no? I'm sorry. We could just tick it like this. Tick. Or you could just tick. Let's just tick it. Tick, tick, tick. Okay? Isabel doesn't play tennis at school. So let's go to Isabel. My favorite sport is karate. I also like tennis very much, but we don't play it in my school. Aha. Or we don't play it in my school, right? So let's have a look at it. Isabel doesn't play tennis at school. True. Joe likes riding a bike. I have one favorite sport and that's cycling. Yes, he does like riding a bike. True. Jack plays cricket in spring. Jack. Where's Jack? I also quite like cricket and I play it a lot in summer. He plays it in summer. Jack plays cricket in spring. Wrong. He plays it in summer. Ronnie thinks skating is boring. Let's go and see Ronnie. Okay. My two brothers are in a basketball team and they teach me a lot. I don't like volleyball or skating. I think they are boring. Aha. So he does think skating and volleyball are boring. True. Sally can swim 100 meters very fast. Sallyக்கு 100 meters ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்விம் பண்ண முடியுமா? ரைட், நாங்கள் போய் பார்ப்போம். What I like best is swimming. I'm very good at it. I can swim the 100 meters faster than other kids in my class. ரொம்ப வேகமாக அவங்களுக்கு 100 மீட்டரையும் நீந்தி முடிக்க முடியும்.
So, that is true. Jack plays soccer every day. Let's see. Jack. I really love soccer. I'm a member of our school soccer team and I play 4 times a week. Okay? So it says Jack plays soccer every day. Wrong. 4 times a week. False. ஆல்ரைட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் முழுதாக பேசேஜ் வாசிக்கணும் என்பது கூட இல்லை. நாங்கள் இங்கே வந்து கொஷின்ஸை ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்தை நாங்கள் போய் ட்ரேஸ் பண்ணியோ ஸ்பாட் பண்ணி அந்த ஆன்சரை தேடி கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு எங்களுக்கு சப்ஸ்கில்ஸ் உதவும். சப்ஸ்கில்ஸ் என்று சொன்னால் ஸ்கேனிங், ஸ்கிம்மிங், ரைட்? ஸோ ஸ்கேனிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ எங்களுக்கு தேவையான ஒரு இயர் இல்லை ஒரு இடத்தோட பெயர், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷனை நாங்கள் போய் தேடி பார்த்து அந்த இடத்த ஸ்பாட் பண்ண வேண்டியது, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ரீட் பண்ணுறது. ஸ்கேனிங் அப்படின்னு சொன்னால் மெயின் ஐடியா, அதாவது ஒரு பேசேஜில் இருக்கிற முக்கியமான பொருள், கருப்பொருள் என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ரீட் பண்ணுறது. டீட்டெயில் ரீடிங் என்று சொன்னால் நாங்கள் வேர்ட் பை வேர்ட் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் பெற்றுக்கொள்றதுக்காக ரீட் பண்ணுறது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ரீடிங் கொஸ்டின் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி. நீங்கள் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த பேசேஜில் போய் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸும் எடுக்கலாம், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரீட் பண்ணுறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ரீடிங் கொஸ்டின்ஸ் அப்ரோச் பண்ணணும். Read the text about my favorite sport and answer the following questions. You think you have Marco, you have Timothy, then you have Simon, and then you have to answer these questions. சரி, கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து இதை நீங்கள் வாசிச்சு பார்த்து தனியாக ஆன்சர்ஸ் எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சரியா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். So take about 5 minutes to read through and answer these questions. ரைட். ஸோ நீங்கள் இப்போ முடிச்சிருப்பீங்க. அப்போ நான் இப்போ இதை வந்து ரன் த்ரூ பண்ணுறேன். அதாவது இதுக்கான ஆன்சர்ஸை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் சரியாக செய்திருக்கிறீங்களா இல்லையான்னு சொல்லி. My name is Marco and I'm 11 years old. ஆல்ரைட். ஸோ நாங்கள் இந்த பேசேஜை பார்த்தோம்னு சொன்னால் எனது பேர் மார்க்கோ, எனக்கு 11 வயது. I'm Italian and my favorite sport is soccer. நான் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர். என்னுடைய ஃபேவரட், ரொம்ப பிடித்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து சாக்கர். I play soccer twice a week at school. நான் ஒரு வாரத்தில் 2 தரம், twice a week, சாக்கர் விளையாடுவேன் ஸ்கூலில். And in the afternoon I have soccer lessons. அதே மாதிரி எனக்கு ஆஃப்டர்நூன் சாக்கர் லெசன்ஸ் இருக்குன்றது மண்டே, வென்ஸ்டே, ஃப்ரைடேஸில். On Saturday afternoon, I usually have a match with my team. சாட்டர்டே ஆஃப்டர்நூன் யூஸ்வலி எனக்கு என்னுடைய டீமுடன் மேட்ச் இருக்கும். We are very good at soccer and we often win. நாங்கள் நன்றாக சாக்கர் கேம் விளையாடுவோம், அதனால நாங்கள் அதிகமாக வெற்றி அடைவது உண்டு. Of course, I'm in the school team too. Of course, நான் என்னுடைய ஸ்கூல் டீம்லையும் இருக்கிறேன். I have a lot of friends and on Sunday afternoon, we play soccer in the park. எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. அண்ட் சண்டே ஆஃப்டர்நூன் நாங்கள் பார்க்கில் ஒன்றாக சேர்ந்து சாக்கர் விளையாடுவோம். My favorite team is Milan and I hope to be a champion as Paolo Maldini. என்னுடைய ஃபேவரட் டீம் வந்து மிலான் அண்ட் நானும் ஒரு நாளைக்கு பாலோ மால்தினி மாதிரி ஒரு சாம்பியனாக வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கிறேன். Next one is about Timothy. Okay? My name is Timothy and I'm American. ஹலோ, என்னுடைய பேர் டிமதி, நான் ஒரு அமெரிக்கன், அதாவது அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர். I'm 12 years old and I'm fond of basket. எனக்கு 12 வயது. ஐம் ஃபாண்ட் ஆஃப் பாஸ்கெட் பால் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு பாஸ்கெட் பால் விளையாட ரொம்ப பிடிக்கும். Okay, basket means basketball in other words. Here in the USA, it is one of the national sports. யூஎஸ்ஏல அது ஒன் ஆஃப் த நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ், அதாவது அவங்களுடைய தேசிய விளையாட்டுகளில் ஒன்று. Every family has a basket in the garden and you can see lots of boys and girls playing in parks. மோஸ்ட்லி ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் பாஸ்கெட் பால் கார்டன் இருக்கும். அண்ட் அங்கே நிறைய பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் சேர்ந்து விளையாடுறத பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். பார்க்ஸில் நிறைய பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் சேர்ந்து விளையாடுவாங்க. I play basket every afternoon with my friends and on Sunday mornings I play in the garden with my father and my brother. நான் ஒவ்வொரு ஆஃப்டர்நூனும் மதிய வேளையிலையும் பாஸ்கெட் பால் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து விளையாடுவேன். சண்டேஸில்
காலையில நான் என்னுடைய கார்டன்ல என் அப்பா மற்றும் சகோதரனுடன் சேர்ந்து விளையாடுவேன். I'm in the school team. நான் ஸ்கூல் டீம்ல இருக்கிறேன். And every month we have a match against other teams. ஒவ்வொரு மாதமும் ஏதோ ஒரு அணிக்கு எதிராக எங்களுக்கு மேட்ச் இருக்கும். We have won 4 matches out of 6. இதுவரை 6 மேட்சஸ்ல 4 மேட்சஸ் நாங்க விளையாடி இருக்கிறோம். My favorite player is Michael Jordan. என்னுடைய ஃபேவரட் பிளேயர் வந்து மைக்கேல் ஜார்டன். Next one, I'm Simon and I live in England. நான் சைமன், நான் இங்கிலாந்தில் வாழ்கின்றேன். I'm 15 years old and I practice cycling. எனக்கு 15 வயதாகின்றது. நான் சைக்கிளிங் பிராக்டிஸ் பண்றேன். I like this sport because I can practice it in the parks. எனக்கு இந்த ஸ்போர்ட் விருப்பம். காரணம் எனக்கு பார்க்ஸ்ல பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். In the summer, I go cycling every day for 3 hours. சம வேளைகளில், அதாவது ஓரளவு வெப்பமாக இருக்கிற வேளைகளில் தான் நான் சைக்கிளிங் போவேன். ஒவ்வொரு நாளும் 3 ஹவர்ஸுக்கு 3 மணித்தியாலங்களுக்கு பொதுவாக காலையில் தான் நான் சைக்கிளிங் போவேன். In winter, it's difficult to go cycling. It often rains. வின்டர் டைமில் சைக்கிளிங் போகிறது கஷ்டம். காரணம் அடிக்கடி மழை பெய்யுறதால. I always wear a helmet to protect my head and drink a lot of water. நான் சைக்கிளிங் போகும்போது ஹெல்மெட் வேர் பண்ணுவேன், என்னுடைய தலையை பாதுகாத்து கொள்றதுக்கு. அதே மாதிரி நிறைய தண்ணி குடிப்பேன். My parents are also fond of cycling, so we often go on holiday by bike. என்னுடைய பேரண்ட்ஸுக்கும் சைக்கிளிங் ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனால நாங்கள் ஹாலிடேஸுக்கு வெளியில் போகும்போது எங்கேயாவது அதிகமாக சைக்கிளில் தான் போவோம். Last year we went in Scotland by bicycle. It was fantastic, right? So it's a small thing here. I'd like to cut it, right? லாஸ்ட் இயர் நாங்கள் ஸ்காட்லாண்டுக்கு பைசிக்கலில் போயிருந்தோம். அண்ட் இட் வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். How old is Marco and where is he from? Right? Marco is 11 years old and he's from Italy. மார்க்கோக்கு எத்தனை வயது? அவர் எங்கிருந்து வருகின்றார்? மார்க்கோ பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன். அவர் இத்தாலியை சேர்ந்தவர். So he is 11 years old and he's from Italy. What is his favorite sport? Soccer. Right? When does he go to soccer lessons? Lessons on Monday, Wednesday and Friday. So Monday, Wednesday and Friday. Right? Who is his favorite player? Who is his favorite player? Paolo Maldini. Where is Timothy from? Timothy. He is from America. திமதி வந்து அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர். So he is from America. Or you can just put America. Not America, it's America. Okay? Which sport does he play? Timothy. Basketball. When does he play basket with his father? Sunday morning. Who is his favorite player? Michael Jordan here. How old is Simon and where does he live? Simon is 15 years and he lives in England.
Which sport does he practice? So which one does Simon practice? Cycling. Why does he like it? Oops. Why does he like it? Because you can practice it in the park. Because he can practice in parks. Where did he go by bike? He went to Scotland, remember? To Scotland by bicycle. Right? சரியா நீங்க வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களால ஞாபகத்துல வைத்து இதற்கான பதில்களை எழுதக்கூடியதாக இருக்கும். So make sure that when you are reading your passages, you understand well. IELTSல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க இந்த மாதிரி பேசேஜை ஃபுல்லா ரீட் பண்ணிட்டு ஆன்சர்ஸ் தேட போனா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நாங்க கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிட்டு அதற்கான ஆன்சர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பேசேஜ்ல போய் தேடலாம். பட் இது பிகினர் லெவல்ன்றதால உங்களுக்கு நான் 2 டெக்னிக்ஸையும் படிப்பிக்கிறேன். அதாவது கொஸ்டின்ஸை ரீட் பண்ணிட்டு பேசேஜ்ல போய் ஆன்சர்ஸை தேடுறது, அதுக்கப்புறம் பேசேஜை ஃபுல்லா ரீட் பண்ணிட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கறது. Practice question 3, sports facts. Read about sports and answer the following questions. So here we have to do a bit of reading and then we have some multiple choice questions. Right? Okay, so let's go back. There are many different kinds of sports that are undertaken by a wide variety of different people. ஒவ்வொரு விதமான ஆட்கள் ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு விருப்பமான ஸ்போர்ட்ஸ் செய்வாங்க. Some people do sport for their career and other people purely do sport for enjoyment and recreation. There are many different kinds of sports that are undertaken by a wide variety of different people. அதாவது விதமான ஆட்கள் different kinds of sports எடுத்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி விளையாடுவாங்க. சில பேர் தங்களுடைய கரியருக்காக அதாவது தொழில் நிமித்தம் ஸ்போர்ட்ஸ் செய்கிறவங்க இருக்காங்க. சிலர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பியூர்லி என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காகவும் ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுக்காகவும் அதாவது ஒரு லெஷர் ஆக்டிவிட்டீஸாக தங்களை ஆக்கியபைடாக வச்சுக்கொள்றதுக்காக இந்த மாதிரி விடயங்களுக்காக ஸ்போர்ட்ஸ் செய்வாங்க. Some sports like cricket require the use of lot of equipment. சில ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது கிரிக்கெட் மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு நிறைய equipments தேவைப்படும். While others need very little in order to successfully play a game in that sport. அதே மாதிரி வேறு சில ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு குறைவான அளவு equipments தான் தேவைப்படும் அந்த ஸ்போர்ட்ஸை விளையாடுறதுக்கு. Some people use public playing fields to play sport for free, while other sports such as squash, tennis, badminton, table tennis are usually paid for on an hourly basis in the comfort of a local leisure center. சிலர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பப்ளிக் பிளேயிங் ஃபீல்ட்ஸ் அதாவது பொதுவான விளையாட்டு மைதானங்களை இலவசமாக ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அதே நேரத்தில் ஸ்குவாஷ், டென்னிஸ், பேட்மிண்டன், டேபிள் டென்னிஸ் போன்ற விளையாட்டுகள் ஒரு அரங்கத்திற்குள்ள விளையாடப்பட வேண்டும். அண்ட் அந்த அரங்கத்திற்குள்ள அதை விளையாடுறதுக்கு அவர்லி பேசிஸ்ல அதாவது ஒரு மணித்தியால அடிப்படையில் காசு கொடுக்க வேண்டும். இது ஒரு கம்ஃபர்டபுளான உள்ளூருக்குள்ள இருக்கிற ஏதாவது ஒரு அரங்கத்துக்குள்ள விளையாடப்படும் ஸ்போர்ட்ஸ். Most sports are played with a round object often known as a ball. அதாவது அதிகமான ஸ்போர்ட்ஸ்ல பால் எனப்படும் ஒரு ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணப்படும். Some sports use more than one ball and snooker is one of the unique sports that make use of a number of balls, right? ஒரு பாலுக்கு மேற்பட்ட பால்ஸ் யூஸ் பண்ணி விளையாடப்படுற ஸ்போர்ட்ஸை நாங்கள் ஸ்னூக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The game itself is often controlled by an impartial individual known as an umpire in cricket
and a referee in sports like football, rugby. இந்த கேம்ஸ் வந்து ஒரு அம்பயர் மூலியமாக கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்ட கேம்ஸாக இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு அம்பயர் இந்த ஸ்போர்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஃபுட்பால் ரக்பியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெஃபரி இந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இருப்பாங்க. Most sports have a duration of not more than a few hours. அதிகமான ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு சில மணித்தியாலங்களுக்கு, அதாவது நிறைய மணி நேரம் இல்லை, ஆனால் ஒரு சில மணித்தியாலங்களுக்கு விளையாடப்படும் ஸ்போர்ட்ஸாக காணப்படும். However, some athletic tournaments can last up for a week and a game of cricket can be 5 days in duration before winner is announced. ஆனால் அத்லெட்டிக் டோர்னமெண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வாரம் அளவுக்கு இந்த டோர்னமெண்ட்ஸ் போய்கொண்டு இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு அத்லெட்டிக் கேம்ஸ் நடக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு கேம் ஆஃப் கிரிக்கெட் எடுத்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 5 டேஸுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ். ஒரு வின்னர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது ஒரு கிரிக்கெட் டீம் வின் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 டேஸுக்கு இந்த கேம்ஸ் நடக்கும். Some people prefer to watch sport. சிலருக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு பிடிக்கும். This can be either done by going to a stadium, a local leisure center, park, or on the television. ஸ்டேடியமுக்கு போய் பார்ப்பாங்க, அப்படி இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு லோக்கல் லெஷர் சென்டருக்கு போய் பார்ப்பாங்க, அப்படி இல்லாட்டி பார்க்குக்கு போய் பார்ப்பாங்க, அப்படி இல்லாட்டி சில பேர் டெலிவிஷன்லேயே பார்த்து கொள்வாங்க. It is often cheaper to watch sport from the comfort of a person's home than visit the stadium or special event. ஒரு ஸ்டேடியமுக்கு போய் ஒரு ஸ்பெஷல் இவெண்ட்டை, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இவெண்ட்டை பார்க்குறதையும் விட வீட்டில் இருந்து உங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே இருந்து ஒரு ஸ்போர்ட் பார்க்குறது வந்து ஃபைனான்ஷியலி குறைஞ்ச சீப்பான ஒரு விஷயமாக இருக்கும். Some sports such as football, cricket are really popular in the United Kingdom but not in the USA. சில ஸ்போர்ட்ஸ், அதாவது ஃபுட்பால், கிரிக்கெட் மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யுனைடெட் கிங்டம், அதாவது யூகேல ரொம்பவே ஃபேமஸான ஸ்போர்ட்ஸ். ஆனால் யூஎஸ்ஏல அந்த அளவுக்கு இல்லை. In the USA, people often play basketball and baseball. USA people அதிகமாக விளையாடுறது பாஸ்கெட்பால் or baseball. However, most countries put aside time to compete in the world sporting events such as the Football World Cup or the Olympics, which occur every 4 years. பட் ஆனாலும் எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் பொதுவாக எல்லா நாட்டு மக்களுமே ஒன்றிணைந்து வந்து பார்த்து ரசிக்கிற சில ஸ்போர்ட்ஸ் இவெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஃபுட்பால் வேர்ல்டு கப், ஒலிம்பிக்ஸ், இந்த மாதிரி 4 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா நடக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் இவெண்ட்ஸை எல்லா நாட்டு மக்களும் சேர்ந்து வந்து சந்தோஷமாக பார்ப்பாங்க. Nowadays, people who suffer from any kind of disability are also encouraged to participate in sport, and most sport equipment is adapted to suit the needs of a disabled person. தற்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிசேபிள்டான ஆட்களுக்கும், அதாவது அங்கவீனமானவர்களுக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் இவெண்ட்ஸ் நடைபெறுவது உண்டு. டிசேபிள்ட் பீப்புளையும் கூட ஸ்போர்ட்ஸ் இவெண்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே என்கரேஜ்மெண்ட் தற்காலத்தில் இருக்குது. அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான கருவிகள், உபகரணங்கள், அணிகலன்கள் வந்து இருக்கின்றது. அவங்களும் ஸ்போர்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற விதமான முறையில் செய்யப்பட்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸ். This means sport is something that can be enjoyed no matter the physical ability of the person. இதிலிருந்து விளங்குவது என்னன்னு சொன்னால், ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கணும். அவங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் அபிலிட்டி எவ்வாறாக இருந்தாலும் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு விடயமாக ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்க வேண்டும். The Paralympics takes place a week after the main event and it is equally popular. இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாக பாராலிம்பிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அதாவது அங்கவீனமானவர்களுக்கான ஒலிம்பிக்ஸ், டிசேபிள்ட் பீப்புளுக்கான ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து மெயின் ஒலிம்பிக்ஸ் இவெண்ட் நடைபெற்று ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறமா இந்த பாராலிம்பிக்ஸ் நடக்கும். பாராலிம்பிக்ஸுமே மிகவும் பாப்புலரான ஃபேமஸான ஒரு இவெண்ட். Participation in sporting activities encouraged by doctors and at schools, right? ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர்ஸ் நிறையவே என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸ்கூல்ஸ்லேயும் வந்து நிறையவே பிள்ளைகள் ஸ்போர்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க, ரைட்? காரணம் பிள்ளைகளோட ஹெல்த்லையும் சரி, ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலோட ஹெல்த்லையும் சரி, இது மிகவும் நல்ல முறையில் ஒரு இஃபெக்டை ஏற்படுத்தும். And it is for this reason and the competitive nature of the individuals that sport remains a very popular activity. இந்த காரணத்தாலையும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கிற அந்த போட்டித்தன்மை, காம்படிட்டிவ் நேச்சர்னாலையும் தான் மக்கள் மத்தியில் ஸ்போர்ட்ஸ் என்ற ஒரு விடயம் மிகவும் பிரபல்யமான ஒரு காரணியாக உலகம் பூராகவும் திகழ்கின்றது. Which sports requires the use of a lot of equipment?
Now, if you come here, here. Equipment. I think it was on this side. Here. Some sports like cricket require a lot of equipment. Right. So which one requires a lot of equipment? Cricket. Next one. What sport is popular in United Kingdom? So let's go and see. In United Kingdom, right. Some sports such as football and cricket are popular in the UK. Football and cricket. Cricket is there, that's all, so I would say B. What sport is popular in the United States? USAல மிகவும் பிரபலியமான ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன? பாஸ்கெட்பால் அண்ட் பேஸ்பால். In USA, people play basketball and baseball. Basketball and baseball. ஸோ இதில் இருக்கிறது பேஸ்பால் மட்டும்தான். ஸோ நாங்கள் அதை அண்டர்லைன் பண்ணுவோம். Next one. What sport can last longer than a day in duration? So they tell us very clearly which ones. Right. Some athletic tournaments and a game of cricket can be 5 days in duration. Right. So which one is it? Cricket. How often is Olympics held? They told us very clearly. I saw it. Every 4 years. Can you see here? Olympics which occur every 4 years. Every 4 years. Next one. Let's do a bit of reading. Okay? Read the text about basketball and answer the following questions. இந்த பேசேஜில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாஸ்கெட்பால் பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கின்றது. இதை நாங்கள் வாசித்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க வேணும். Okay, so I'd like you to take a few minutes and pause the video time to time and read through the passage. And then let's answer the questions. Right, so let us have a look at the text. What is the most popular sport in the world? Most people would probably say soccer because of the many millions who play it. And the even larger number who watch it on television. உலகத்திலேயே மோஸ்ட் பாப்புலர் மிகவும் பிரபல்யமான ஸ்போர்ட் என்ன? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சாக்கர். காரணம் பல மில்லியன் கணக்கான நபர்கள் சாக்கர் கேம் விளையாடுறதால. அதே போல நிறைய பேர் லார்ஜ் ஆடியன்ஸ் வந்து டெலிவிஷன்ல சாக்கர் கேம்ஸ் பார்ப்பது உண்டு. There are some, however, who say the correct answer is basketball. அதே நேரத்தில் இன்னும் சிலர் சொல்லுவாங்க இல்ல கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பாஸ்கெட்பால். Not because of its TV audience. காரணம் இதற்கான டிவி ஆடியன்ஸ் அல்ல. Which is certainly smaller than for soccer. சாக்கருடன் கம்பேர் பண்ணும்போது பாஸ்கெட்பாலுக்கான டிவி ஆடியன்ஸ் வந்து குறைவு தான். But because the number of people who regularly play the game might be higher. ஆனாலும் இந்த கேமை வந்து விளையாடுற நபர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறதால on a regular basis இதன் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறதால பாஸ்கெட்பால் ரொம்பவே ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் நம்புறாங்க. At least 300 million according to the latest estimates. 300 மில்லியன் நபர்கள் இந்த கேமை விளையாடுறாங்க. For example, in China, which has a population of 1.3 billion, more people play basketball than soccer. 1.3 பில்லியன் சனத்தொகை இருக்கிற சைனா மாதிரி நாடுகள்ல வந்து நிறைய பேர் பாஸ்கெட்பால் தான் விளையாடுறாங்க சாக்கரை விட. இதனால கரண்ட்லி பாஸ்கெட்பால் வந்து ரொம்பவே பிரபல்யமாகிக் கொண்டு வருகின்றது. Basketball has existed for less time than some of the world's major sports. உலகத்துல இருக்கிற வேற எத்தனையோ பிரபல்யமான நிறைய காலமாக இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸை விட குறைந்தளவு காலத்துக்கு தான் பாஸ்கெட்பால் இருந்திருக்கின்றது. It was invented in the early 1890s
பாஸ்கெட் பால் கேம் வந்து இன்வென்ட் ஆனது, ஆரம்பிக்கப்பட்டது 1890கள், அதாவது ஆரம்ப காலத்துல. கெனடியன் நபரான ஜேம்ஸ் நேஸ்மித் என்பவர் தான் இதை ஆரம்பித்தவர். இவர் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல ஒரு காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சார். Wanting to create a game that could be played indoors during the long winters but would also be active enough to keep people in shape. ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, லாங் வின்டர் பீரியட்ஸ்ல, அதாவது மிகவும் நீண்ட குளிர்காலத்துல வந்து விளையாடக்கூடிய ஏதாவது ஒரு இண்டோ கேம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிச்ச டைம்ல தான் இப்படி ஒரு கேம் அவர் வந்து உருவாக்குன்றார். He had the idea of 2 teams of players trying to throw a ball into a basket that was above their heads. அதே போல மக்களை வந்து நல்ல ஃபிட்டாகவும் ஷேப்பாகவும் வைக்கக்கூடிய ஒரு கேமாகவும் இருக்கணும்ன்றதுக்காக 2 அணிகள் இணைந்து ஒரு பாலை த்ரோ பண்ணி அதை பாஸ்கெட்டுக்குள்ள விழ வைக்கிற மாதிரியான ஒரு கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் என்று சொல்லி அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி வின்டர் சீசன்ல இண்டோ பிளே பண்ணக்கூடிய ஒரு கேமாக இதை அவர் உருவாக்கினார். Early basketball looked different from the game today. ஏர்லி பாஸ்கெட் பால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அதாவது தற்காலத்தில் விளையாடப்படுற பாஸ்கெட் பாலோட ஒப்பிடுகையில் அந்த டைம்ல விளையாடப்பட்ட பாஸ்கெட் பால் கொஞ்சம் வித்தியாசம். For example, the basket didn't have a hole in the bottom. எக்ஸாம்பிள், இப்போ இருந்த மாதிரி பாஸ்கெட்ஸ்க்கு கீழே வந்து அந்த ஹோல் இருக்கலை. So every time a player threw the ball in, someone had to go up to get it out again. இப்போ வந்து நாங்கள் பாலை பாஸ்கெட்டுக்குள்ளே போட்டோன்னே அது கீழே விழும், அப்புறம் அதை திரும்ப எடுத்து விளையாடலாம். பட் அப்போ வந்து அந்த ஹோல் இருக்கலை. ஸோ பாஸ்கெட்டில் வந்து பாலை போட்டு அதில் அது ஸ்டக் ஆகிடும். இன்னொரு ஆள் போய் அந்த பாலை திரும்ப அந்த பாஸ்கெட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியில் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். Another difference is dribbling, which is when a player in modern basketball bounces the ball off the floor while moving across the court. இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ட்ரிப்ளிங், அதாவது பவுல் வந்து பவுன்ஸ் ஆகும். 2 டீமில் இருக்கிறவங்களை வந்து பவுலை ஃப்ளோரில் நிலத்தில் பவுன்ஸ் பண்ணி 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 தான் பாஸ்கெட்டுக்கு அருகே கொண்டு போவாங்க. Dribbling didn't exist in early basketball because the balls didn't bounce well enough. ஆனால் அந்த டைமில் வந்து அந்த மாதிரி ஃப்ளோரில் பவுன்ஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி பாஸ்கெட் பால் இருக்கவில்லை. இப்போ தான் பவுன்ஸ் பண்ணி விளையாடுற அந்த சிஸ்டம் இருக்குன்றது. பிகாஸ் பால்ஸ் வந்து didn't bounce well enough. அதுக்குரிய ஃப்ளோரிங்கோ இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரியான பால்ஸ் இருக்கவில்லை. One thing that hasn't changed though is the height of the baskets. இன்னுமே மாறாம இருக்கிற விஷயம் வந்து height of the baskets. James Naismith put the first one 10 feet. ஜேம்ஸ் நேஸ்மித் ஆரம்பித்த டைம்ல பாஸ்கெட்டுன்ற உயரம் இருந்தது 10 feet, 3.05 meters. அதாவது ஃப்ளோர்ல இருந்து 10 feet உயரத்துல தான் அந்த பாஸ்கெட் இருந்தது. அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இதே உயரத்துல தான் அந்த பாஸ்கெட் இருக்கின்றது. The biggest international TV audiences in modern basketball are for games in the North American National Basketball Association. ஆல்ரைட், ஸோ பாஸ்கெட் பால் கேம்ஸுக்கான மிகவும் ஒரு பாப்புலர் கேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அதாவது அதிக அளவிலான சர்வதேச ரீதியிலான ஆடியன்சஸ் பார்க்குற பாஸ்கெட் பால் கேம் அப்படின்னா அது வந்து நார்த் அமெரிக்கன் நேஷனல் பாஸ்கெட் பால் அசோசியேஷனால நடத்தப்படுற கேம், NBA-ஆல நடத்தப்படுற அந்த பாஸ்கெட் பால் கேம், which is made up of a league of 30 teams. 29 from the United States and 1 from Canada. 30 teams participate பண்ற ஒரு லீக் தான் இது. அதுல 29 அணிகள் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து, அமெரிக்காவில இருந்து, ஒரு அணி கனடாவில இருந்துமாக இருக்கும். Including famous teams such as the Chicago Bulls, Boston Celtics and Los Angeles Lakers. நிறைய பாஸ்கெட் பால் டீம்ஸ் இருக்கு உலகளாவிய ரீதியில. அவற்றின் பெயர்கள் தான் இவை. Most of the players in the NBA are American, but there are also some foreign stars such as Yao Ming from China, Dirk from Germany. இந்த லீக்ல விளையாடுற பல பிளேயர்ஸ் வந்து அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர்கள். பட் சில ஃபேமஸான ஃபாரின் ஸ்டார்ஸும் இந்த NBA எனப்படும் கேம்ல விளையாடுவாங்க. The United States has usually been the strongest team in international basketball competitions. யூசுவலி சர்வதேச ரீதியாக நடைபெறுகின்ற பாஸ்கெட் பால் காம்படிஷன்ஸ்ல வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், அமெரிக்கா தான் மிகவும் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அணியாக இருந்து கொண்டு வருகின்றது. In the last Olympic Games which were held in Beijing in 2008, the US men's and women's
teams both won gold medals. கடைசியா நடந்த ஒலிம்பிக் கேம்ஸ்லயும், அதாவது 2008ஆம் ஆண்டு பீஜிங்ல நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் கேம்ஸ்ல அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த மென், விமென், ஆண்கள், பெண்கள் இரு அணிகளுமே கோல்டு மெடல்ஸ், தங்க பதக்கங்களை வெற்றி கொண்டது. The men beat Spain in the final, the women beat Australia. ஆண்களுடைய அணி பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல்ஸ்ல வெற்றி கொண்டது ஸ்பெயின் அணியை, பெண்களுடைய அணி ஃபைனல்ஸ்ல வெற்றி கொண்டது ஆஸ்திரேலியா அணியை. Here are some simple definitions for words that appear in the text on the worksheet. So you can see here. Find the words they refer to and fill in the gaps. A blank thing, place or activity is one that many people like. So a blank, I would say a popular thing, place or activity is one that many people like. A blank is an area marked with lines where some sports, example basketball or tennis, are played. So என்ன சொல்றது நாங்க? A court. A court. Noun, someone very famous and popular. Star. And blank is a group of people who watch or listen. Audience. Right? Verb, to hit the surface of something and then move away like a ball, bounce. Noun, a group of people who play a sport or game against another group. Team. A small flat piece of metal, often circular, that you might get for winning a competition. Medal. Adverb, inside a building. Indoors. Right? Okay. Exercise 2. Now, you have 3 options. True, false, doesn't determine. Okay? Decide whether the following statements are true, false, or if it doesn't determine. Basketball was invented after tennis. உங்களுக்கு அது தெரியுமா? பாஸ்கெட் பால் இன்வென்ட் ஆனது எப்போ இருக்கு, ஆனா டென்னிஸ் பற்றி அந்த மாதிரி இருக்கா? இல்ல. சோ உங்களுக்கு தெரியாது. So I would say it is a D. The height of the baskets in basketball has changed. பாஸ்கெட் உயரம் மாற்றப்பட்டுள்ளதா? இல்ல. ஆரம்பிக்கும் போது 10 feet ஆக இருந்த அதே உயரம் தான் இன்னமும் இருக்கின்றது. So that is false. People watch basketball on TV than soccer. சாக்கரை விட குறைவான ஆட்கள் தான் பார்க்கறாங்க. சோ அதனால false. There are some players in the NBA who are not American or Canadian. True. NBAல அமெரிக்கன்ஸ், கனேடியன்ஸை தவிர்த்து வேற பிளேயர்ஸும் இருந்தாங்க. எஸ், தட் இஸ் ட்ரூ. பிகாஸ் அதுல சில ஜெர்மன்ஸ் அண்ட் சைனீஸ் பிளேயர்ஸும் இருந்தாங்க. ஸோ அதனால இட்ஸ் ட்ரூ. Basketball was invented before 1900. That is true because it was invented in... Oh, I didn't see the invention. 1890. So it was before that. True. Australia was in the men's basketball final in 2008. Wrong. It was the Australian women's basketball team. தவறு. காரணம் பெண்களுடைய ஃபைனல்ஸ்ல தான் ஆஸ்திரேலியா இருந்தாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஃபால்ஸ். The best team in the NBA is Los Angeles Lakers. எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இது கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் இதுதான் அது எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு சொல்லி இருக்கல. ஸோ உங்களுக்கு தெரியாது. We don't know. So D. The baskets in early basketball were different from those in the modern basketball. True. முதல் பாஸ்கெட்டினுடைய கீழ் பக்கத்துல ஒரு ஹோல் இருக்கவில்லை, பட் இப்ப இருக்கின்றது. So it's true. Right. Read the text about the invention of basketball and complete the paragraph by circling the correct words.
சரி, இப்போ paragraph கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுல சரியான word choose பண்ணி நாங்க fill பண்ண வேணும். Let's run through it. Millions of people love the sport of basketball in the United States and around the world, but few people stop to think. Right? About who invented it, why, where, and when. James Naismith invented So இத கண்டுபிடித்தது ஜேம்ஸ் நேஸ்மித். James Naismith invented it. He was born in 1861 in Ontario, Canada, and he loved to play sports in school. After he grew up, he became a sports education teacher before he moved to the state of Massachusetts in the US. He invented basketball for what reason? For two reasons. Firstly, he wanted his students to have an indoor. You can't say a indoor, an indoor. Activity they could play during the winter months, and it was too cold to play outside. Second, he believed that basketball was safer. இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நாங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியது comparative form. Safer than football. The first game of basketball was played on December 21st, 1891, when James asked his college class to play a new kind of game that he invented. Some of his students weren't very excited about his strange new sport, but they played anyway. After the game, someone suggested that the new game should be called the Naismith game, but James Naismith decided to call it basketball, which later became basketball. You use it together. There were some differences between the first games and the games we watch today. For example, there are now fewer players on a team, 5 instead of 9. Also, the first games were played with soccer balls. The first real basketball was only invented several years later. Basketball later became an international sport as it became popular in Europe after the First World War, and then in China, India, Japan, and many other countries. Right? Okay. So, state whether the following statements are true or false. Right? How much do you understand? தவறுன்னு சொன்னால் ஏன் தவறு அப்படின்னு நாங்க சொல்ல வேணும். The article is about the life of the inventor of basketball, James. No, it wasn't about the life of him. It was about the invention, about basketball. So that is false.
ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற நிறைய வேர்ட்ஸ் உங்களால் வாசித்து விளங்கி எடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேணும். அதாவது நான் சொல்கிறத கேட்டு உங்களால் விளங்கி எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும். அதான் நான் எல்லாவற்றையும் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல. ஆல்ரைட். ஸோ முதலாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர்டிக்கல் இஸ் அபவுட் த லைஃப் ஆஃப் தி இன்வென்டர் ஆஃப் பாஸ்கெட் பால். அப்படியா? இல்ல. ஆர்டிக்கல் வந்து பாஸ்கெட் பால் பற்றியது, இன்வென்டர் லைஃப் பற்றினது இல்ல. ஸோ அதனால இட்ஸ் ஃபால்ஸ், தவறு. James Smith was born in Massachusetts in the United States. Okay, so let's see where he was born. I think he was born in Canada. He was born in Ontario, Canada. So that's wrong. False. James Naismith was born in the United States. இல்ல, அவர் பிறந்ததுங்க யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல இல்ல, கனடாவில். ஸோ அதனால அது தவறு, ஃபால்ஸ். The very first game of basketball was played in winter. Yes, it was in December, so yes, it's winter. True. The very first game of basketball was played in the winter. அது சரி, வின்டர் காலத்தில், அதாவது டிசம்பரில் தான் ப்ளே பண்ணப்பட்டது. ஸோ இட்ஸ் ட்ரூ. James Naismith students asked to play the first... Yes. James Naismith students asked to play the first basketball game. Actually, James asked his college to play. Okay, so it was the other way around. So it is false. ஜேம்ஸ் நேஸ்மித்துடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவரை விளையாடுமாறு கேட்டாங்க முதல் கேமை. இல்லை, அது தவறு. அவர் தான் தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு, அதாவது அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவங்கள விளையாடுமாறு அழைத்தார். ஸோ இட்ஸ் ஃபால்ஸ். Some people wanted to call basketball the Naismith game. Yes, true. His students wanted to. சில பேர் வந்து இதை நேஸ்மித் கேம் அப்படி என்றும் கூப்பிட விரும்பினாங்களாம். அது சரி. எஸ், சில பேர் அதை நேஸ்மித் கேம் என்றும் கூப்பிட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் ட்ரூ. The first basketball teams each had 9 players. True. Now we only have 5. ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்கெட்பால் டீம்ஸில் 9 பிளேயர்ஸ் இருந்தாங்களாம். தட்ஸ் கரெக்ட். ஆரம்பத்தில் இருந்தது 9 பிளேயர்ஸ். இப்போ இருக்கிறது எத்தனை? 5 பிளேயர்ஸ், 5 பிளேயர்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ. Read the text about British sports and answer the following question. ஆல்ரைட். ஸோ இந்த பேசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அபவுட் பிரிட்டிஷ் ஸ்போர்ட்ஸ், பிரிட்டிஷ் விளையாட்டுகள் பற்றிய பேசேஜ் தான் இது. இதில் நாங்கள் வாசித்து இதில் இருந்து நாங்கள் கேள்விகள் செய்ய போகிறோம். ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கேள்விகள் இருக்குது, சரியான விடையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கேள்விகள் இருக்குது. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கொஷின்ஸ். ஸோ நாங்கள் இதை வாசித்து அந்த கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். Alright. So here are the questions. But let's read through the text. முதல்ல நாங்க இந்த டெக்ஸ்ட் என்னத்தை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது என்பது தொடர்பாக ப்ராப்பரா விளங்கி கொள்வோம். The British have a reputation for being mad about sports. விளையாட்டுகள் என்றால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதாவது அவங்களுக்கு பைத்தியம் விளையாட்டுகள் என்றால் என்பதுதான் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. In fact, they like watching sports more than playing them. ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுவதையும் விட அதை பார்ப்பதில் அவங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமா. The British are spectators and the most popular spectator sports are cricket and football. என்ன விதமான ஆடியன்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கத்தி கூச்சலிட்டு என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குற மாதிரியான ஆடியன்ஸ் தான் அங்கே இருக்கிறாங்க. கூடுதலாக அவங்க விரும்பி பார்க்குற மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கிரிக்கெட்டும் ஃபுட்பாலும். Football is the most popular game. Football or soccer is an example of a professional game. ஃபுட்பால் மற்றும் சாக்கர் வந்து தொழில்சார் ரீதியாக விளையாடப்படுற கேம்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள். The game of football was first played in Britain. ஃபுட்பால் முதலாக ப்ளே பண்ணப்பட்டது பிரிட்டன். And later people began to play football in other countries. அதற்கு அப்புறம்தான் ஏனைய நாடுகளிலும் ஃபுட்பால் விளையாடப்பட்டது. There are many amateur soccer players in Britain who play the game on Saturday or Sunday afternoon. தேர்ச்சி பெற்ற சாக்கர் பிளேயர்ஸ் எல்லாத பிளேயர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் சாட்டர்டே சண்டே ஆஃப்டர்நூன் இந்த கேமை விளையாடி பழகுவாங்களா. Amateur clubs often play against professionals. இந்த மாதிரி தேர்ச்சி பெறாத பிளேயர்ஸுக்கான கிளப்ஸ் வந்து கூடுதலாக ப்ரொஃபஷனல்ஸோட, அதாவது தேர்ச்சி பெற்றவங்களோட கேம்ஸ் விளையாடுவாங்களா.
Almost every school has its football team and every boy in Britain knows a lot about the game. எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயுமே கண்டிப்பாக ஒரு ஃபுட்பால் டீம் இருக்கும். பிரிட்டன்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு பாய்க்குமே ஃபுட்பால் பற்றின நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு. He can tell you the names of the players in the most important teams. He has pictures of them and he knows the results of many matches. பிரிட்டனில் இருக்கிற பாய்ஸ்ட்டு நீங்கள் நேம்ஸ் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ், அதே மாதிரி ஃபுட்பாலில் இருக்கிற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டீம்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் ரொம்பவே கிளியராக அவங்க சொல்லுவாங்களாம். இன்ஃபேக்ட் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸினுடைய பிக்சர்ஸ் வைத்து கொள்வாங்களாம். அதே மாதிரி ஃபுட்பால் மேட்சஸ் எல்லாவற்றினுடைய ரிசல்ட்ஸும் அந்த பாய்ஸ்ட்டு இருக்குமா. அந்த அளவுக்கு ஃபுட்பாலை பற்றி பிரிட்டனில் இருக்கிற பாய்ஸ் தெரிந்து வச்சிருப்பாங்க. பிரிட்டிஷ் ஸ்போர்ட்ஸில் பாப்புலரான இன்னும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ரக்பி. இதுக்கும் ஏனைய நாடுகள்லையும் விளையாடப்படுகின்றது. இதுக்கு இன்னொரு பேர் ரக்பி ஃபுட்பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அதாவது 1823 இங்கிலாந்துல இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல்ல சில பாய்ஸ் ஃபுட்பால் விளையாடி கொண்டு இருக்கும்போது சடனா ஒரு பாய் வந்து பாலை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஓட தொடங்கிட்டார். இதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து உருவான நியூ கேம் தான் ரக்பி. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 2 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கேம்ஸ் இருக்கு. ரக்பி ஃபுட்பால், அதாவது அமெச்சுவர் கேம் உண்டு, தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கான ஒரு கேம் உண்டு இருக்கு. அதே மாதிரி தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கான ப்ரொஃபஷனல் கேம் ஒன்றும் இருக்கு. ரெண்டுக்குமான ரூல்ஸ் வந்து வித்தியாசப்படும். Football is a favorite winter game in Britain, right? And cricket is a favorite summer sport. Alright, so பிரிட்டன்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபேவரட் வின்டர் கேம் ஃபுட்பால் மாதிரி இன்னும் ஒரு ஃபேவரட் சம்மர் ஸ்போர்ட் வந்து கிரிக்கெட். வின்டரில் ஃபுட்பால், சம்மரில் கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க. Amateur cricket has the same rules as the professional game. அமெச்சுவர் கிரிக்கெட் கேமுக்கும் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட் கேமில் இருக்கிற அதே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் இருக்கின்றது. A typical amateur cricket match takes place on a village green and open space in the center of the village. யூஸ்வலாக அமெச்சுவர் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வில்லேஜ் கிரீன், அதாவது ஒரு வில்லேஜில் கிராமத்தில் மைதானத்தில் நடைபெறும். இதுலேயும் 2 டீம்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு டீம் வந்து ஹோம் டீம் எனப்படும், அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட வில்லேஜ் கிராமத்தை சேர்ந்த டீமும் வெளியில இருந்து வந்த இன்னொரு வில்லேஜ்ல இருந்து வந்த டீமும் விசிட்டர்ஸ் டீமும் அப்படின்னு சொல்லி 2 டீம்ஸுக்கு இடையில கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு மைதானத்துல கிரிக்கெட் நடைபெறும். திஸ் இஸ் ஹவ் கிரிக்கெட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது. Write if the following sentences are true or false. The Briton like watching sport than playing them. அவங்களுக்கு உண்மையிலேயே விருப்பம். So that is true. That is true. The most popular spectator sports are rugby and football. Let's see. Cricket and football, not rugby and football. So that is false. The game of football was first played in the USA. Let's see. Football. No, the game of football was first played in Britain. So that is false. A typical amateur cricket match takes place on a village green. That is true. Choose the right word. Football is the most popular game or sport. Let's go and see. Football. Well, I would say it's a game. Okay. ஃபுட்பால் இஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலர் கேம் ஆர் ஸ்போர்ட் ஆண்டு கேட்கப்பட்டுள்ளது. கேம் ஸ்போர்ட்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிக சிறியது. கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒரே விடயம் தான். ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸ் எனும்போது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும். ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கிற விடயங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ்னு மட்டும்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். பட் கேம்ஸுக்குள்ள மென்டல் கேம்ஸ், ஃபிசிக்கல் கேம்ஸ் ரெண்டுமே அடங்கும். ஸோ இதை நாங்கள் ஒரு டிஃபரன்ஸாக சொல்லலாம். மற்றபடி ரெண்டுமே சிமிலரான விஷயங்கள் தான். ஸோ நாங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது ஃபுட்பால் is a sport. So I would say football is a popular sport. Like you have snake and ladders is a game. Okay, cards is a game. It's not a sport, right? The forms of rugby football have... so let's go and see. The forms of rugby football have different rules. Can you see? The rugby football, they have different rules. Different. Football is the most favorite
winter game. அடுத்தது மோஸ்ட் ஃபேவரிட் ஃபுட்பால் வந்து வின்டர் கேம் ஆகவா சம்மர் கேம் ஆகவா இன் பிரிட்டன்ல வின்டர் கேம். Amateur cricket has the same rules as the professional one. கிரிக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வித்தியாசங்கள் இல்ல, ரெண்டு விதமான கேம்ஸ்லயுமே வந்து ஒரே விதமான ரூல்ஸ் தான் இருக்கின்றது. Favorite amateur cricket has the same rules as the professional game. According to the story, complete these sentences. Football or soccer is an example of a mature game, professional sport, professional game. I would say it's a professional sport. Okay? There are many amateur soccer players in Britain who play the game on Saturday and Sunday afternoon. சாட்டர்டே அண்ட் சண்டேஸ் தான் விளையாடினாங்க, ஆனா ஈவினிங் இல்ல ஆஃப்டர்நூன். There are many amateur soccer players who play it on Saturday and Sunday afternoon. Is another popular British sport when played in other countries. Let's see. So the first one was football, but then they talk about rugby is another popular British sport which is played in other countries. So I would say rugby is a favorite summer sport. சம்மர் காலத்துல ஃபேவரட் ஸ்போர்ட் என்னது? Cricket is the favorite summer sport. You have to check cricket. Answer the following questions. What reputation do the British have? What are the popular games in Britain? So what reputation? ஸோ அவங்க அதிகமாக பிரபல்யமானது எதற்காக? For being mad about sports. For being mad about sports. So I would say the British have a reputation for being mad about sports. What are the popular games in Britain? So what are the popular games in Britain? You have football, soccer, right? Cricket. You can write some. Football, soccer, cricket. I think they also have rugby, right? Rugby is another popular British sport when it is played in other countries. Yeah. But they're asking us what are the popular games in Britain. So I would say football, soccer and cricket. ஆல்ரைட், ஸோ நாங்கள் இந்த லெசனில் நிறைய கொஷின்ஸ் செய்தோம். நாங்கள் ட்ரூ ஃபால்ஸ் கொஷின்ஸ் செய்தோம், ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் கொஷின்ஸ் செய்தோம், டசன்ட் மேட்ச் கொஷின்ஸ் செய்தோம், அதே மாதிரி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் செய்தோம், கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களை மேட்ச் பண்ணுற கொஷின்ஸ், நிறைய கொஷின்ஸ் நாங்கள் இந்த லெசனில் செய்திருக்கிறோம். So all the questions that we discussed were around the topic sports. நாங்கள் செய்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது. நாங்கள் படித்த விஷயங்கள், நாங்கள் செய்த பேசேஜஸ் எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது. நாங்கள் மேட்சிங் கொஸ்டின்ஸ் செய்தோம், ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ், ட்ரூ ஃபால்ஸ், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், ஷார்ட் ஆன்சர்ட் கொஸ்டின்ஸ், இந்த மாதிரி சப்ஸ்கில்ஸ், ரீடிங்கினுடைய சப்ஸ்கில்ஸை நாங்கள் படிக்கிற மாதிரியான நிறைய கொஸ்டின்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் செய்தோம். So with that, we come to the end of this reading lesson where we had a look at the topic sports.